Alright, welcome again in another tutorial of the topic differentiation. In this tutorial we continue with the differential coefficients of tanx, cotx, cosecx and secx. We use the knowledge we obtained there to solve some examples. Check out example 1. It says, find dy dx if y is equal to that one. So this is a quotient of polynomial function. So I know I'll just have to use the quotient rule, which says that dy dx is just equal to v du dx minus u dv dx over v squared. So I let u the numerator, okay? U is just 1 plus sine x. So if I find du dx now, differentiate 1 I get 0, differentiate sine x I get cosx. So my du dx is just 0 plus cosx, which is cosx. And then v is equal to 1 minus sine of x. So I mean dv dx, differentiate 1 is 0, differentiate sine of x is cosx. So my dv dx now is just 0 minus cosx, which is negative cosx. So I have du dx, I have dv dx, I have v, and I also have u. I can apply them now in the formula here. So I mean my dy dx is just going to be equal to v. V is 1 minus sine of x times du dx is cosx, plus u is 1 plus sine x times dv dx is negative cosx over 1 minus sine of x, this is my v, should be squared. So dy dx is just going to be equal to cosx times 1 is cosx. Cosx times negative sine x is minus sine x cosx. Negative cosx times 1. Hapa ni negative hapa, sio plus, okay? Hii ni quotient rule. So negative cosx times negative 1 ni plus cosx. Alafu negative cosx times huyu hapa ni negative sin x cosx over hapa chini nabaki na 1 minus 2 sin x plus sin squared x kiexpandi. So huyu na huyu anafanana. Hapa ni negative na negative u, kwa hiyo ni plus, okay? I have this negative here and this negative here, okay? Nikiingiza hii negative hapa inakuwa negative 1. Negative 1 and negative 1 nabaki plus, and then negative 1 and negative 1 pia nabaki plus. Okay, so huyu hapa ni negative, huyu ni positive, lakini wanafanana, so they go away kwa sababu itakuwa ni 0. So jibu la mwisho itakuwa dy dx is just equal to 2 cosx over 1 minus 2 sin x plus sin squared x. So you can see nimesawa initially nilisahau kuweka minus nikaweka jumlisha. Hii inaweza kutokea hata wewe hata kwenye wakati muhimu kama mtihani. Okay, kwa hiyo usisahau quotient rules siku zote unatoa. Okay, na hapa kwenye kutoa, kwenye kuzidisha hapa pia mtu unaweza kujichanganya hizi positive na negative. Zitakupa jibu tofauti. Kwa hiyo makosa yangu mimi ya kusaidia wewe ufanye kwa usahihi kila mara unapokutana na maswali ya aina hii. So this is dy dx when y ilikuwa ngapi? 1 plus sin x over 1 minus sin x. Dy dx ni hii. Okay, now let's see another example. Call this example 2. Says find dy dx if y equals to x over tan of x. Kwa hiyo hii na yenyewe ni quotient. So I can use as usual the quotient rule, ambayo ni hiyo v du dx minus, never forget this one, u dv dx over v squared. So u ni numerator x na v ni denominator tan x. Kwa hiyo nikidifferentiate x napata nini? 1. Wakati nikidifferentiate tan x nisema kariri. Kwa hiyo tulikuwa ni ngapi? Sec squared x, okay?
It's not like kila saa unakutana na tanx you solve. Kariri, tanx ni sec squared x. So dy now dx ni sawasawa na v. V ndo hiyo tanx. Du dx ni 1 minus u ni x. dv dx ni sec squared x over v ni tanx ni k squared, v squared hapa chini. Never forget the square, tan squared x. So my dy now dx ni sawasawa na nitoe nje tu huyu. Okay? Hivi. And then hapa tuna tan x minus x sec squared x. Can I simplify further? Yes. How? Tuone how I can simplify this one further. So nimefika mpaka hapa. Nimesema kwamba dy dx ni sawasawa na 1 over tan squared x. Hapa nina tan x minus x sec squared x. So najua kwamba tan x ni sawasawa na sin x over cosx. Okay? Ona nikireciprocate huyu iwe 1 over tan x na huyu lazima ni reciprocate iwe cos x over sin x. Kwa hiyo nikisquare hapa juu na chini, nikisquare 1 nabaki 1. 1 square ni 1. Na huku lazima ni square juu na chini. Kwa hiyo kumbe 1 over tan squared x hii ni sawa na hii. Well, sec x ni sawa na 1 over cos x. Kwa hiyo nikisquare huku na square na hapa, 1 square ni 1 cos squared x. So hapa now pale juu I can do this now, dy dx, or let me do this way. Let me do the dy dx now equals to, this one is just cos squared x over sin squared x times, here we have sin x cos x minus, here we have x times 1 which is x over cos squared x. Sawa, nimepachika huyu hapa, nimepachika huyu hapa, nimepachika huyu hapa. X times 1 is x. So zidisha sasa. Okay, hapa itakuwaje? Itakuwa sasa sana cosx huyu atakufa. Lakini hapa atatoka power moja, atabaki cosx kwa juu huku. Wakati sin x huyu naye atakufa, hapa atatoka power moja, atabaki sin x kwa chini. See, minus cos squared na cos squared zitakufa. Kwa hiyo x wakati sin squared ataingia like this. Now cosx sin x is what? Is cotx minus 1 over sin. Okay, remember cosecx is sawa na 1 over sin x. Okay, always remember hizi ni trig sasa hii. So square huku, square huku. Kwa hapa nitabaki na huyu x wangu cosec squared x. Okay, so can I simplify? Kwa hiyo ndio dy dx sasa. Can I simplify further? No. So jibu langu ndo hilo. Kwa hiyo sasa nilikuwa na y is equal to x over tan x. Jibu nimepata nini? Dy dx is equal to cotx minus x cosec squared x. This is my answer. Okay, good. Now, another example. Call this example 3. It says find dy dx if y equals to cot squared of x. Not cot x, cot x inabidi uikariri ni negative cosec squared x. Hii ni cot squared of x. So, I know cot x ni sawa na nini? Ni sawa na cosx over sin x. Kwa hiyo nikisquare hapa manake ni square na hapa na hapa. So y is just equal to cos squared x over sin squared x. So this is a quotient of polynomial function. So I can use the quotient rule. Dy dx equals to v du dx minus u dv dx over v squared. So u is always the numerator. Cos squared x and v is the denominator, sin
squared x. So let's find du dx hapo. It's not simple, it's a little bit complicated. And dv dx hapo. It's also a little bit complicated. So I have my u now equals to cos squared x. Well, I can use chain rule. Remember chain rule? Just let w equals to cos x. So u equals to w squared. Okay, badala ya cos x weka w. Hii ni sawa na mtu aseme tu cos x squared. So, I mean my du dx is equal to du dw times dw dx. Yes, dw dx is okay. So du dw naipata hapa, dw dx naipata hapa. So hapa dw dx itakuwa ni ngapi? Differentiate cosx ni negative sin x, simple. Wakati hapa du dw itakuwa ni ngapi? Differentiate w square ni 2w. What the hell is w? Is cosx. Kwa hiyo ni 2, hii du dw ni 2 cosx. Kwa hiyo du dx sasa ni sasa na 2 cosx, yani hii du dw times negative sin x. Kwa hiyo ni sasa na negative 2 sin x cos x. Kwa hiyo ni du dx. So we have u equals to cos squared x. Du dx tumepata ngapi? Tumepata ni negative 2 sin x cos x. Sasa v ni sasa na sin squared x. Again, tunatumia ile chain rule. Let w ni sasa na sin of x. Kwa hiyo v ni sasa na w squared. Kwa hiyo dv dw ni sasa na 2w, wakati dw dx ni sasa na nini? Naenda kutumia chain rule, okay? Ndio maana nimefanya yote haya. Ni sasa na nikidifferentiate sin x napata cos x. So chain rule inaniambiaje? Inaniambia kwamba dv dx hapo itakuwa ni sasa tu na mtu aseme dv dw aje azidishe na dw dx. Kumbuka w ni sin x, kwa hiyo 2w ni sasa tu na mtu aseme 2 sin x. Kwa hiyo dv dx itakuwa ni sasa na dv dw ni 2w, lakini w ni sin x, kwa hiyo ni 2 sin x times dw dx ni cos x. Kwa hiyo sasa dv dx ni sasa na nini? 2 sin x cos x. Because this is dv dx, this is v, and this is du dx, this is u. Now I can use my my quotient rule now kwa ramu starehe. So I mean my dy dx now will just be equal to v ambayo ni sin squared x times du dx ilikuwa ni negative sin 2 sin x cos x. Toa u ni cos squared x times huyu ni 2 sin x positive, okay? Huyu dv dx cos x over huku chini ni sin squared x squared, okay? Hii ni v squared. So this one is v du dx, u dv dx, v squared. So dy dx is just gonna be equal to, hapa juu tutakuwa na nini? Look, naweza nikatoa negative 2 sin x cos x nje. Okay, yes. Kwa hapa nitabaki na huyu sin squared x, wakati hapa nitabaki negative na negative ni positive, cos squared x over nini? Sin, hii ki square inakuwa power 4x. Sin squared x plus cos squared x ni 1. Kwa hiyo itakuwa ni negative 2 sin x cos x over sin power 4x. Huyo anakufa, hapa inabaki 3. Okay, so dy now dx itakuwa sasa na negative 2 cos x over sin 3x. Hii ni sasa na mtu aseme negative 2 times cos x over sin x
times 1 over sin squared x, ambayo ni sasa nini? Negative 2 cotx cosec squared x. Hii ni cotx. So when y equals to cot squared x, dy dx is equal to negative 2 cot x cosec squared x. So when y equals to cot squared x, dy dx equals to negative 2 cot x cosec squared x. So hiyo ndio jibu. So hiyo mifano inakutosha, mingine utakutana nao mwenyewe kwenye vitabu. Let me just say see you in the next tutorial.